En el vasto horizonte azul del Atlántico, una silueta emerge con autoridad, elegante y temible al mismo tiempo. Su proa corta las olas con precisión quirúrgica, su radar gira sin descanso, vigilando los cielos y los mares. No es un barco cualquiera. Es el Almirante Juan de Borbón F-102, una de las joyas más avanzadas de la Armada Española, un símbolo de poder, tecnología y tradición naval que proyecta la fuerza de España hacia el futuro. En este video, viajaremos al corazón de esta imponente fragata, exploraremos su historia, su papel actual, las modernizaciones que la preparan para 2026, y su significado dentro del contexto global de la defensa marítima moderna. El F-102 no nació de la nada. Es fruto de una evolución de décadas de experiencia acumulada por la Armada Española y por la industria naval nacional, liderada por Navantia. La historia de esta fragata comienza en el año 2000, cuando España decidió dar un salto cualitativo en su flota de superficie. Y no bastaba con tener buques bien armados, era necesario contar con auténticas plataformas de combate integradas, capaces de operar en red, detectar amenazas a larga distancia y defender a un grupo de combate completo frente a ataques aéreos, submarinos o misiles. De servicio nació la clase Álvaro de Bazán, también conocida como la clase F-100. El Almirante Juan de Borbón, segundo buque de esta serie, fue batado en 2002 y entró oficialmente en servicio en 2003. Lleva el nombre de un hombre clave en la historia moderna de España, Juan de Borbón y Battenberg, padre del rey Juan Carlos I, y un símbolo de lealtad, sacrificio y visión. Su nombre representa el punto entre la tradición monárquica y el espíritu moderno de la nación, un reflejo de lo que también encarna esta fragata, la unión entre la gerencia naval española y la tecnología del siglo XXI. A lo largo de su vida operativa, el F-102 ha participado en múltiples misiones internacionales, operations de la OTAN y ejercicios conjuntos con algunas de las marinas más poderosas del planeta. Desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, desde el Atlántico hasta el Golfo de Adén. Su bandera ha ondeado como símbolo de compromiso y profesionalismo. Pero lo más impresionante del Almirante Juan de Borbón no es solo su historial, sino su capacidad de adaptación. En un mundo donde las amenazas cambian con rapidez, este buque ha sido actualizado constantemente para mantenerse en la vanguardia. Y el año 2026 marcará un nuevo capítulo en esa evolución. Para entender por qué el F-102 sigue siendo fundamental en el esquema de defensa española, hay que mirar su arquitectura tecnológica. Su núcleo operativo es el sistema de combate Aegis, desarrollado originalmente en Estados Unidos, y adaptado por un reducido grupo de marinas aliadas. Este sistema es el cerebro del barco, procesa información de sensores, radares, misiles y tripulación en tiempo real, permitiendo una respuesta inmediata ante cualquier amenaza. El radar en Spy 1D que equipa el F-102 puede rastrear cientos de objetivos simultáneamente, desde aviones enemigos a misiles de crucero, y coordina la defensa aérea con precisión milimétrica. En su arsenal, el Almirante Juan de Borbón combina poder de fuego con versatilidad. Sus misiles SM-2 le otorgan una burbuja de protección aérea de más de 160 kilómetros, mientras que los harpoon le permiten atacar blancos de superficie a larga distancia. A esto se suma su cañón principal de 127 mm, sus torpedos antisubmarinos, y un helicóptero SH-60 Seahawk, que amplía su alcance operativo. En conjunto, todo esto convierte la fragata en un auténtico guardián de los mares. Sin embargo, el verdadero desafío para 2026 no está solo en mantener este poder, sino en actualizarlo frente a las nuevas generaciones de amenazas, drones navales, misiles hipersónicos, submarinos sigilosos y ciberataques. Por eso, la Armada Española ha planificado una modernización integral de la clase F-100, comenzando precisamente con el Almirante Juan de Borbón. Esta actualización incluye mejoras en sensores, comunicaciones seguras,
Sistemas de guerra electrónica, integración de drones y nuevos enlaces de datos tácticos. Uno de los puntos más destacados será la implementación de un nuevo sistema de radar ESA, basado en tecnología de antena activa, desarrollado por Indra en colaboración con Navantia. Este radar permitirá detectar objetivos con más precisión, incluso en entornos saturados o con interferencias electrónicas. También se está trabajando en la integración de sistemas anti-drone y capacidades mejoradas de guerra cibernética, convirtiendo al F-102 en un buque mucho más resiliente ante ataques no convencionales. Pero modernizar un buque de guerra no es solo cuestión de hardware. El factor humano sigue siendo el alma de la fragata. La tripulación del F-102 está compuesta por unos 250 hombres y mujeres, altamente entrenados, que representan la élite de la Armada Española. Cada uno de ellos desempeña un papel vital, desde los oficiales de punta que navegan día y noche, hasta los técnicos de sistemas, los operadores de radar, los mecánicos, y el personal médico. Todos trabajan como una máquina perfectamente sincronizada, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota. Dentro del casco del buque, la vida a bordo sigue un ritmo riguroso. Los turnos se suceden sin descanso. Las luces del SIG, el centro de información de combate, nunca se apagan. Ali, frente a las pantallas y los mapas digitales, los oficiales monitorean cada señal que llega del radar, cada eco sospechoso, cada transmisión encriptada. En el silencio tenso, donde solo se oye el zumbido de los sistemas electrónicos y el leve crujido del casco al cortar las olas, se toman las decisiones más críticas. Más allá del aspecto técnico, el F-102 también representa una pieza clave en la diplomacia de defensa. España, como miembro de la OTAN y potencia regional en el Mediterráneo, utiliza estas fragatas como herramientas de presencia estratégica. Cuando el Almirante Juan de Borbón entra en un puerto extranjero, su sola presencia envía un mensaje: España está aquí, preparada para cooperar, pero también para defender sus intereses. En ejercicios internacionales, este buque ha trabajado codo a codo con los destructores estadounidenses, las fragatas noruegas, los portaaviones franceses y los buques británicos, demostrando un nivel de interoperabilidad que coloca a la Armada Española entre las más capacitadas del mundo occidental. En 2026, el papel del F-102 se redefinirá dentro de una armada que también está evolucionando hacia la digitalización y la sostenibilidad. La llegada de las nuevas fragatas F-110, con su arquitectura modular y su enfoque en la guerra de información, marca una nueva era. Pero lejos de quedar relegada, la clase F-100 será actualizada para actuar en sinergia con las F-110. Formando un escudo naval español capaz de operar tanto en misiones de defensa colectiva como en operaciones autónomas de seguridad marítima. El programa de extensión de vida del F-102 contempla no solo mejoras en sensores, sino también en sus motores, sistemas eléctricos y estructura interna. Las modificaciones incluyen nuevos sistemas de gestión de energía, optimización del consumo de combustible y reducción de la firma acústica, elementos clave en las operaciones modernas de guerra antisubmarina. Además, se prevé la incorporación de software de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, que permitirá anticipar fallas y reducir tiempos de inactividad. A nivel estratégico, el Almirante Juan de Borbón será también una plataforma de pruebas para la integración de sistemas no tripulados. En 2026, la Armada planea realizar ejercicios con drones navales y aéreos conectados directamente al sistema de combate Aegis, lo que permitirá ampliar la visión táctica del buque sin exponerlo a riesgos directos. Estos avances acercan a España a las doctrinas más avanzadas de guerra naval, donde los buques y los drones operan en red,
compartiendo información y ejecutando maniobras coordinadas con precisión digital. La modernización también contempla el refuso de su sistema de guerra electrónica, un aspecto cada vez más vital en la era del combate invisible. Los nuevos equipos permitirán detectar emisiones hostiles, interferir comunicaciones enemigas y proteger los sistemas propios frente a ciberataques o intentos de intrusión. En un conflicto moderno, gana la batalla del espectro electromagnético puede significa dominar el campo de operación sin disparar un solo misil. Pero más allá de lo técnico y lo estratégico, hay algo que distingue profundamente al Almirante Juan de Borbón, su simbolismo. En cada misión, en cada puerto que visita, este buque representa siglos de tradición marítima española. Desde los galeones del siglo de oro hasta los modernos destructores del siglo XXI, España ha mantenido siempre una relación íntima con el mar. El F-102 es, en ese sentido, un heredero de esa historia, pero también un mensajero del futuro. En 2026, cuando el mundo maneja nuevas tensiones globales, desde el Ártico hasta el Indo-Pacífico, España estará lista para defender sus rutas, sus intereses y su soberanía. Con buques como el Almirante Juan de Borbón al frente de sus escuadras. Su papel será proteger, disuadir y, si es necesario, combatir. Pero sobre todo, será mantener viva una tradición de excelencia que ha definido a la Armada Española durante más de 5 siglos. En los estileros de Ferrol, donde nació, el acelino y el eco metálico de los martillos aún parecen resina cuando se pronuncia su nombre. Ali, ingenieros y técnicos siguen perfeccionando cada detalle, conscientes de que cada actualización, cada línea de código, cada placa de acero, contribuirá a mantener a España en el mapa naval del mundo. No se trata solo de construir barcos, se trata de construir orgullo nacional. El F-102 no es solo un buque de guerra, es una declaración de intenciones. Representa la voluntad de una nación de seguir siendo relevante en el escenario marítimo internacional, de proteger sus mares y contribuir a la estabilidad global. Mientras otros países miran al espacio, España recuerda que el dominio de los mares sigue siendo la columna vertebral de cualquier potencia moderna. Cuando el sol que sobre su cubierta y el horizonte se tiñe de rojo, los marineros del Almirante Juan de Borbón saben que están a bordo de algo más grande que un barco. Están a bordo de una leyenda viva. En cada misión, en cada vigia, en cada guardia nocturna, ellos mantienen en alto el legado de todos los que navegaron antes. Y así, mirando hacia 2026, el futuro del Almirante Juan de Borbón se proyecta confusa. Sus mejoras tecnológicas, su capacidad de adaptación, su tripulación comprometida y su papel dentro de la estrategia global española lo convierten en un símbolo del poder naval contemporáneo. Mientras el mundo avanza hacia nuevas formas de conflicto, donde la información y la inteligencia artificial compiten con la pólvora y el acero, el F-102 se prepara para ser el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación. Imaginemos por un momento una escena futura, un grupo naval español navegando en formación, con el portero naves Juan Carlos I al centro, escoltado por las fragatas F-110 y el veterano Almirante Juan de Borbón al frente. Su radar estará iluminando el cielo, sus sistemas Aegis conectados en red, y su tripulación lista para responder a cualquier amenaza. Esa visión, poderosa y real, resume lo que significa el futuro de la Armada Española, una fuerza moderna, cohesionada y tecnológicamente avanzada, lista para enfrentar cualquier desafío. El mar, siempre impredecible, seguirá siendo el escenario donde se ponen a prueba los valores de una nación, disciplina, courage, innovación. Y en ese escenario, el F-102 seguirá siendo protagonista. En 2026 y más allá, el nombre Almirante Juan de Borbón seguirá navegando como estándar de excelencia, proyectando la fuerza y la determinación de España hacia los confines del océano. Así, mientras las olas golpean su casco y el viento sopla entre sus mástiles,
el mensaje que declaró, la Armada Española no mira al pasado, sino al futuro. Y es futuro, brillante y desafiante, lleva grabado un nombre que es leyenda, Almirante Juan de Borbón F-102, el guardián del nuevo horizonte español.